Hey guys, so today I'll be creating this look by Anindita Chakravarti. So there was this trend which was going on YouTube since a really long time. मतलब almost 8 महीने हो चुके उस ट्रेंड को आके जा चुके हो. सो बट मैं जब वो ट्रेंड आया था मुझे सच में उसको फॉलो करना था, लेकिन उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं थी. सो बेटर लेट देन नेवर. सो मैंने सोचा वाई नॉट. मी एंड आनंदिता वी डू शेयर अ बॉन्ड अबाउट विच आई डू वांट टू टॉक, बट उस बॉन्ड के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूँगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल देन. एंड आनंदिता, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई लव यू. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द ट्यूटोरियल. Hey guys, welcome back to my channel. So आज के वीडियो में I'm finally recreating this eye look right here. मैंने इस वीडियो में सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, सो आप इसको इजीली रिक्रिएट कर सकते हो. एंड या विल जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, सो वी आर गोना स्टार्ट विद द आई मेकअप फर्स्ट. एंड मैंने ऑलरेडी अपने आईब्रोज फिल कर लिए यूजिंग द मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल एंड आई प्राइम माय आईज यूजिंग द कंसीलर जो आई थिंक रेड एंड वाइट कंसीलर है. With her eyebrows and eyelids priming, so I'll also quickly do that. So she mentioned the Miss Claire eyebrow pencil. ये मैंने उसी के recommendation से ख़रीदा था. So I'll just fill my eyebrows with this. Next she spoke about priming her eyelids and she spoke about using the Wet n Wild concealer. And आपने अगर मेरे अब तक के सारे वीडियोस देखे हैं, you know that I have used this concealer in every video of mine. So yeah, I'm doing the same. Okay, अब मैं इसको सेट कर लूँगी with the Maybelline Fit Me powder. Okay, so the eyebrows and eyelids are primed. So now let's move ahead. So now I'm just gonna move on to eyeshadows. So अपने crease में मैं ये color use करूँगी, which is a cool toned brown. Cool toned brown. So I have one in this Hilary Rhoda palette. So here it is. Here is the cool toned brown. So I'll just apply it as a transition shade. Done with the transition shade. Now let's move ahead. अब मैं ये bright blue color pick करूँगी, which is like a mermaid blue color. So the mermaid blue color which she's talking about is kind of similar to this color which I have. So just like she's popping it on her eyelids, I'll be popping it on my eyelids as well. I have to say this out in public today. I absolutely dread eyeshadows. I dread eyeshadows like anything. I am damn scared of eyeshadows. Eyeshadows are something that can, I feel, ruin your look or just make your look. Colorful eyes are really not my thing. Like, very honestly, they are not my thing. I mostly go for neutrals. So this is like way outside my comfort zone. Now let's move ahead. Next अपने outer corners के लिए I'm actually going to pick up this dark blue shade, and this is again from a Swiss Beauty palette. So she's picking up a dark blue shade. So I'll be using this Miss Claire palette, and usme I have this very dark blue kind of a shade. So yeah, I'll just put it in my outer corner. My god, this look is so colorful, man. I'm shit scared. Now again मैं ये blue color use करूँगी क्योंकि हमने इतना blend किया तो उसका intensity कम हो गया है. Blue pressed pigment from the Midnight Sparkle palette by Swiss Beauty. So this is the shade which I'm gonna place. So
For that, I'll be taking this eyeshadow bud because I feel that's how these best apply, either fingers or these eyeshadow buds. And उंगलियां तो मैंने गंदे करने नहीं. Oh my god, do you see that? Wow, now I'm happy. Wow, do you see that? Okay, तो मैंने अपने दूसरे आईलेट पे भी इसे लगा लिया एंड नाउ आई एम फाइनली हैप्पी. आई जस्ट फील दैट मुझे थोड़े अपने आई शेडोज को ब्लेंड करने की ज़रूरत है, सो आई जस्ट डू दैट एंड देन विल मूव अहेड. ओके, अब हम प्राइमर यूज करेंगे एंड उसके लिए आई एम यूजिंग दिस ग्लैम अरोमा कॉस्मेटिक्स 24K गोल्ड सीरम. यू गाइज नो आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस. इससे मेरा बेस मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है. लव द स्टफ एंड आई एम आल्सो गोइंग टू यूज द ब्लू हेवन प्राइमर. BLCC Snigdha white serum. So just taking a bit of that serum, putting it everywhere. Okay, then she spoke about using the Blue Heaven primer and y'all know that I have it. So yeah, here is the Blue Heaven primer. I'm gonna prime my face and then we'll move ahead. Okay, now let's move on. Let's see what she's doing. फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. माय शेड इज ब्रॉन्ज बेज. So yes, even I have that. Wow, I look so beautiful. I could totally go out like this. पता नहीं मुझे आज क्या हो गया है. I'm just in such a terribly sarcastic mood. I don't know what's wrong with me. So I'm just blending out this foundation. And I'll try my best to not mess up with my eyeshadow. By the way, in my last foundation tutorial, people came to me saying that I use a lighter shade foundation for my skin. First of all, I really don't think I want to look like an anemic patient. I don't desire to look fairer. And second thing is, I have just one source of light. Okay? So, literally just one source of light. Because, come on, I'm a starter. I'm a new YouTuber. I don't have that much of a professional lighting setup कि यहाँ से भी light आ रहा है, यहाँ से भी light आ रहा है. That's not something I have. I just have a single source of light. This is the only source of light I have. So obviously पूरा light मेरे face पे अगर focus करेगा तो मेरा face मेरे body से compared थोड़ा सा तो light दिखेगा, which is like common sense. But people just refuse to, understand such stuff. And दूसरी बात, tell me one damn person on this planet who has been able to choose the perfect foundation shade online. Dude, I'm just bashing people. What is wrong with me? Anyway, let's move ahead. Okay, so concealer, I'm going to use the Wet n Wild Photo Focus Concealer. For concealer, again, she's going with that. So here I have it. Okay, by the way, please don't take all this personally. Yes, finally this looks way better. अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का Fit Me पाउडर and it's in the shade Buff Beige. Just gonna take a little bit. Okay, so I do have the same product. Move ahead. Now we're going to work on the lower lash line और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी dark blue shade and I'm using a pencil brush and उसके हेल्प से बस मैं इसको smudge कर दूँगी. I'll just do the same thing. Okay. Yes! No wonder it was looking so incomplete. Now I'm happy. I didn't know that playing with colorful eyeshadows was so fun. अपने वाटर लाइन पे मैं काजल लगाऊंगी and I'm using the NY Bay काजल. It's a really nice black काजल. So for that, I'll be using my Nykaa kajal.
फॉर मस्कारा मैं यूज करूंगी Maybelline का पुशअप ड्रामा मस्कारा. यू डोंट नीड फॉल्स लैशेस इफ यू यूज पुशअप फॉल्सीज मस्कारा, नहीं है, सो दैट्स लाइक अ बिग प्रॉब्लम. मेरे पास Maybelline का हाइपर गर्ल मस्कारा है. ओके, मेरा ब्रॉन्जर टूट गया एंड आई कांट फाइंड द मेकअप रेवोल्यूशन वाला सिंगल, सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस शेड राइट हियर, लाइक मिक्स बोथ ऑफ दी शेड्स. ये अगेन मेरे स्विस ब्यूटी का पैलेट से एंड आई एम गोना यूज इट टू ब्रॉन्ज माय फेस. Use my favorite Wet n Wild Dulce Delish. ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी SFR का ब्लश पैलेट एंड माय शेड इज 02. आई लव दिस ब्लश पैलेट. मैं ये 2 शेड्स यूज करूंगी एंड ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, सो आई एम जस्ट गोना लाइक टैप अ लिटिल बिट एंड I have this Savannah Baked Flowers Cheek Blush. हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी अपना फेवरेट न्यू हाइलाइटर विच इज द Savannah Shimmer Brick. एंड गाइज आई एम सो अपसेट क्योंकि मेरा ये हाइलाइटर टूट गया. आई डोंट नो हाउ बट या आई वाज एबल टू जस्ट फिक्स इट अ लिटिल. She's highlighting her high points as well as her inner corners. Okay, so even I'll be doing the same. So for my highlighter, I am using my favorite highlighter, which is the Makeup Revolution Pro Illuminate. I love this highlighter. लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी रेट्रो मैट लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड न्यूड एंड आई एम गोना आल्सो यूज द Blue Heaven Elegance Matte Liquid Lipstick and it's in the shade 11. I do have a lipstick shade which looks like the outcome of her 2 lipsticks, and the lipstick that I am talking about is this L'Oreal Infallible Pro Matte Gloss. This is in the shade Nude Allude. I just feel like I need to add something a little more dark, so I'll be using this Blue Heavens non-transferable lip color. The shade is Raspberry Love. And there you go, this is the final look. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. Bye bye. Okay, so I don't know how much of a justice I've done to the look. I'm not used to seeing myself in such colorful colors, so yeah, just let me know how I look. Like I said in the previous part of this video that I'll be talking a bit about the bond me and Anandita share. So the thing is, I have been following Anandita ever since she started her channel. She came in my recommendations and it had just been like 1 or 2 months since she had started off with her channel, and I don't know why, but I really liked something about her. Something was very special. I have been watching YouTube since like 3 years and planning to open my own YouTube channel since 2 years. तो फिर मैं बहुत सारे ऐसे OG YouTubers like the original ones who actually brought beauty into India, मैं उन्हें देखती थी, उन्हें फॉलो करती थी. एंड जब मेरे दिमाग में ये चलता था कि मुझे भी एक दिन ऐसे करना है, सो आई यूज्ड टू फील कि मुझे इनके जैसा थोड़ा सा बनना होगा, तब जाके यू नो आई कैन स्टार्ट ऑफ. व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड वॉचिंग हर चैनल, दैट इज Anandita's channel, I found something really different. And very soon she did a chit chat get ready with me. That's when I actually realized why I liked her so much, because she wasn't like those typical YouTubers. She was brutally honest. She was just herself. So what happened was I happened to DM her on Instagram and she replied. मुझे बहुत पसंद है वो. She and I are of the exact same age. So I just asked her that how did you manage like all the setup, lightings and everything. So she just said कि मैं तो अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ. And I was like, oh. Because उसके पहले तक मेरा नोशन यही था कि you need to have, you know, all fancy DSLR cameras, only then you will be able to shoot, otherwise अच्छा नहीं आता है and all that. So I just asked her कि तुम्हारे वीडियो के क्वालिटीज़ अच्छे कैसे आते हैं. So she just said कि more than the camera, it's the lighting that matters.
and that's why I really just thought कि I also can give this a try, since मेरे दिमाग में चल ही रहा था. And she was one of those people जिनको मैंने सबसे पहले बताया था कि मुझे YouTube शुरू करना है. एंड शी जस्ट सेड कि फ़ोन के फ्रंट कैमरा को लो और जस्ट स्टार्ट इट ऑफ. मैंने बोला ठीक है. एंड 1 साल से मैं उसके सामने ढिंढोरा पीटते जा रही थी कि चैनल शुरू करना है, चैनल शुरू करना है. एंड शी वाज लाइक व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट डूड. सो फाइनली मैंने न्यू ईयर पे चालू किया. आई रियली लव दैट गर्ल. शी इज़ सो स्वीट. मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, बिकॉज ऑफ हर ऑनेस्टी. एंड when I was opening my channel, I didn't even ask her for tips, but then she told me something which I will never forget. She told me one thing is, camera pe just be yourself, because if you try to pretend to be something else, you are not going to end up being that for a longer period of time. Kabhi na kabhi you'll just be fed up of pretending. So why pretend? Just be yourself since the beginning itself. I just try to be the same on my videos, and that's what makes me confident. I mean, I have friends who have been telling me that मैं कैमरा पे काफ़ी confident हूँ. So she has actually been an inspiration to me. That was it for this video. I hope you liked it. Please don't shower hate comments on me. I really am not looking forward to seeing comments like, oh, you don't even look like her, or your skills are not even close to her. I have just started. It's been a month, so just be a little good to me if possible. And yeah, that was it for this video. I hope you enjoyed it, and if you liked it, then please subscribe, share, comment, and keep watching me. Bye.